students. So today I'm not going to show you any kind of maths, any word problems, any addition, subtraction or else nothing I'm going to show now. You can see in my board I have given one mark distribution. What I have given? I have given one mark distribution. The first point I need to tell you that this is not a finalized mark distribution. I have planned it because of my topic, how to plan exam, how to write in exam. That particular things we need to plan, because in my first video I have discussed in that how to write properly in the exam and what situations are going if a child wants to give an exam, if a child is attempting an exam, what kind of thinkings are going on in his or in her mind. So based on that topic, today I am going to discuss with the help of a sample mark distribution. Maybe this mark distribution will be followed in your coming exam or may not be. Okay, so just for planning I am using this mark distribution. Maybe it will be followed in self-assessments also. So this video is not for students. This video is especially for parents. Okay, if students want to see this, yes, they can see. And this video is for those students whose performance is not a little bit, it's not up to the mark. Their performance is good but not up to the mark. Okay, and in case of maths, these things are happening more and more. Okay, the less marks come in maths subject. So if we need to if we are going through a proper practice also, then also we need to plan the exam. For the sake of that purpose I am doing this video. So let's start. See, mark distribution I have made it for 40 marks, right? Because in periodic test 1 or periodic test 2 the question will be given for 40 marks. For 40 marks they need to write the answers in maths, and in other subjects they will get 30 marks, and in English, Bengali or Hindi, dictation and handwritings, reading, conversations, these kind of things are coming. But in case of maths, they only the maths marks distributed in two parts. The first part is the theory exam, the second part is the project. Okay, so project I already have given to you. Now the theory part, how to plan it. He or she has done all the maths. Now we need to practice how to attempt the exam. So you can see mark distribution is here. Full marks is 40. For 40 marks exam they will get 1.5 hours. That means 90 minutes. 90 minutes. 40 মার্কসের যে এক্সামটা হবে এটার জন্য ওরা পাবে 1.5 ঘন্টা বা 90 মিনিট পাবে। So we need to divide this 90 marks into several parts so that they can write the whole question, they can attempt the whole question. আমাদের 90 মার্কসটাকে বিভিন্ন সেগমেন্টে ভাগ করতে হবে। ঠিক আছে, এটার মধ্যে কিছুটা সময় ওদের রেস্টের জন্য থাকবে, কিছুটা সময় ওদের লেখার জন্য থাকবে। আমরা একদিনে হবে না, এটা যদি আমরা বারবার প্র্যাকটিস করতে থাকি, আজকে 40 মার্কসের জন্য ওরা প্র্যাকটিস করছে, এটা 80 মার্কসের জন্য হেল্প করবে। If we are going through this practice after completion of syllabus, if we are practicing for 40 marks, it will help them in case of 80 marks also. That means in case of half yearly or annual, it will help them because they will be accustomed with this pattern. Okay, start. Fill in the blanks. Fill in the blanks is for how much number? 10. 1 into 10 means 10 questions will come, which will carry, each one of these question will carry 1. 10 মার্কসের fill in the blanks আসবে যেখানে 10টা কোশ্চেন থাকে, এবং কোনো কথা নেই যেখানে fill in the blanks আসবে। এখানে এমসিকিউ আসতে পারে, বাট ওটা হবে 10 নম্বরের জন্য। So I have seen the students who are not much excellence in study, who has not much excellence in study, who are not excellent students, those students also take only 10 minutes, because in case of fill in the blanks or MCQs they need not to write the questions.
But yes, if you can write, we have no problem. But there is no instruction. এমন কোনো instruction নেই যে তোমাকে পুরো প্রশ্নটা লিখতে হবে. Until or unless these are from any calculations like 2 into 3 equals to dash, okay, or 10 divided by 2 equals to dash. These kind of things. And yes, for greater than or smaller than, suppose you have been provided 23 in one side and 32 in other side, and that box is there, and you need to compare between these two numbers with the help of the sign greater than, smaller than or equals to. ঠিক আছে, একটা সাইডে 23 দেওয়া আছে, একটা সাইডে 32 বা 32 দেওয়া আছে, মাঝখানে একটা বক্স দেওয়া আছে। সেই বক্সের মধ্যে কি করতে হবে? গ্রেটার দেন সাইন বা লেস দেন সাইন বা ইকুয়ালস টু সাইন দিতে হবে। এই সমস্ত প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে ওদেরকে অঙ্কটা তুলতে লাগতে পারে, ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস এর ক্ষেত্রেও, এমসিকিউজ এর ক্ষেত্রেও। ঠিক আছে, এবং এটা কিভাবে লিখতে হয় এটা আমরা পরে ডিসকাস করব, কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হয়। আমাদের এখন কথা কি, যে in case of each and every question they only need 5 seconds, only 5 seconds. যদি এই 10টা কোশ্চেন আমরা ধরে নেই, প্রত্যেকটা কোশ্চেন আনসার করার জন্য শুধুমাত্র 5 সেকেন্ড সময় লাগে ওদের, only 5 seconds. If we go through this calculation, that means they will only need 50 seconds, 15 seconds, 50 সেকেন্ড ওদের শুধুমাত্র সময় লাগবে এইটাকে কমপ্লিট করার জন্য। বাট স্টিল আই এম কনসিডারিং 10 minutes. যে তার ভালো লাগছে না, প্রথম এসছে, ধীরে ধীরে লিখছে, এদিকে ওদিক তাকাচ্ছে, they are seeing here and there, so I am taking 10 minutes, not more than 10 minutes. 10 minutes is more than enough. Okay, after this they will need to answer the following questions, which are of 3 marks, যেগুলোতে 3 মার্ক করে থাকবে। এরকম 4টা কোশ্চেন দেওয়া হবে। কয়টা কোশ্চেন দেওয়া হবে? এরকম 4 questions will be given, each one will carry 3 marks, and the total mark will be 12. The total mark will be 12. এই কোশ্চেন গুলো কি হয়? অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, ডিসেন্ডিং অর্ডার, রাইট দ্য নেক্সট নাম্বারস ফলোইং দ্য প্যাটার্ন। একটা পার্টিকুলার প্যাটার্নে 3টা বা 2টো নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেটা থেকে পরবর্তী যে 3টা নাম্বার সেটা ওদেরকে লিখতে হবে। Yes, in case of these questions, especially the fill in the blanks, following the pattern, fill up the blanks. In case of this question, they need to write the whole numbers. Suppose 33, after that 35, after that 37, then 2 dash has been given. They need to write 39, and after that 41. But they need to write the whole things. So these kind of things. And yes, one more thing, the short type of word problems. Suppose if we subtract 23 from 32, how much, what will be the difference, or those kind of, the difference between two number is 55. If the greater number is 45, then find out the smaller number, or if the smaller number is 10, find out the greater number. This kind of small or short type of word problems will come in case of these 3 mark questions. Okay, কোনগুলো আসবে 3 mark কোশ্চেনে? যেখানে ধরুন অ্যাসেন্ডিং অর্ডার বা ডিসেন্ডিং অর্ডার আছে। ঠিক আছে, অ্যাসেন্ডিং অর্ডার সাজাও, ডিসেন্ডিং অর্ডার সাজাও, মানে বড় থেকে ছোট বা ছোট থেকে বড় এরকম সাজাও। এরপরে হচ্ছে কি, নিচের যে শূন্য স্থানগুলো পূরণ করো কিভাবে, একটা প্যাটার্ন ফলো করে। 3টে নাম্বার দেওয়া আছে, তারপরে 2টো নাম্বার ওকে প্যাটার্ন ফলো করতে হবে। প্যাটার্ন মানে কি, ধরুন 33 দেওয়া আছে, তারপরে আছে 35, তার মানে কি মাঝখানে 34 গ্যাপ, মানে +2 হচ্ছে 34, 33, 34, 35, 36, 37, ধরুন 37 অবধি দেওয়া আছে, তারপরে 2টো ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস আছে, 38, 39, 40, 41, এটা ওদেরকে পুরোটা লিখতে হবে। বা ধরুন ছোট ছোট ওয়ার্ড প্রবলেম যেগুলো আছে, যে 2টো সংখ্যার ডিফারেন্স দেওয়া আছে, বড় সংখ্যাটা দেওয়া আছে, তাহলে ছোট সংখ্যাটা কি, বা ছোট সংখ্যাটা দেওয়া আছে তাহলে বড় সংখ্যাটা কি, বা 2টো নাম্বার আছে, এই 2টো নাম্বার অ্যাড করে আমরা কি সংখ্যা পাবো। এই ছোট ছোট ওয়ার্ড প্রবলেম গুলো এই সেগমেন্টে আসে। নাও দ্য নেক্সট থিং ইজ দ্যাট আফটার completion of these 2 segments they will feel bored. এই দুটো কমপ্লিট করার পর, কারণ এটা একটু প্রেসার পড়বে, তো এটার পরে কি হবে, ওদের বোর ফিল হতে শুরু হবে। Because in case of English, or in case of Bengali, or in case of Hindi, in class 3 science also, short type of questions are more. But in case of maths, they need to write, they need to think. Okay, because maths is not the subject where I can give you any suggestion, or any teacher can give you any suggestion. Okay, based on the syllabus, based on the class, same type of question will come. একই ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে, কিন্তু আমি বলতে পারবো না যে এই অঙ্কটাই আসবে।
সো এখানে মুখস্থ করার কোনো স্কোপ নেই। Okay, they can't remember, they can't memorize the thing. Only what can they done? They can only remember the types. In which type I have practiced in my home. Only this kind of things they can learn, they can memorize. And after that, so after finishing these two segments, they will feel bored. So what we need to do? We need to provide 5 minutes break. That's why I have given 5 minutes break. Okay, so let's take it out. 12 plus 10 equals to how much? 12 plus 10 equals to 22. 12 plus 10 equals to 22. That means he or she is attempting 22 marks out of 40 in how much time? In 10 plus 20 in 30 minutes time. 30 মিনিটের মধ্যে, মানে আধা ঘন্টার মধ্যে ওরা 22 মার্কস অলরেডি আনসার করে নিয়েছে। ঠিক আছে, আফটার 5 মিনিটস ব্রেক। এবার এই 5 মিনিটস ব্রেকে কি করবে? জল খেতে পারে, ভাবতে পারে যে পরে এগুলো দেখি, একবার এডিশন আছে, সাবট্রাকশন আছে, দেখি কি করতে পারি। দেখবে এডিশন আছে, সাবট্রাকশন আছে, 5 মিনিটে ভাবে চলে গেল। এন্ড আফটার 5 মিনিটস they will start with this addition. Addition is for 2. That means each question will carry 2 marks and 2 questions will be given. One may be the easier question and the second one may be the lengthier question. Okay, একটু lengthy হবে সেকেন্ড কোশ্চেনটা, ফার্স্ট কোশ্চেনটা হয়তো ইজি হবে, বা উল্টোটাও হতে পারে, বা দুটো কোশ্চেনই ইজি হতে পারে, বা দুটো কোশ্চেনই টাফ হতে পারে। But in case of each and every calculation, they only need 1 minute time. প্রত্যেকটা অঙ্ক করার জন্য ওদের শুধুমাত্র 1 মিনিট লাগছে। তাহলে দুটো অঙ্ক করার জন্য অটোমেটিক্যালি 2 মিনিটস লাগছে। সো তবু আমি 1 মিনিট বাড়িয়ে ধরলাম, ইট উইল বি 3 মিনিটস। ওকে, দিস ওয়ান উইল বি 3 মিনিটস। 3 মিনিটস হলো। তারপর আসছে কি? সাবট্রাকশন। সাবট্রাকশন কত? সেম, এডিশনের মতো সেম হবে। ওয়ান উইল বি ইজিয়ার, ওয়ান উইল বি আ লিটল বিট টাফ, লিটল বিট lengthier maybe. Okay, again 2 into 2 4. So in case of subtraction, they need to think properly, then they need to think with a peaceful mind. So I will not hurry. In case of subtraction, they can take 5 minutes or they can take 7 minutes also. They can take 7 minutes or 10 minutes also. It's not a big deal to take 10 minutes in case of subtraction, right? After this subtraction, again in case of subtraction, they need to think with the peaceful mind, and after completion of subtraction, they will again feel bored, because already up to how much time? 20 35 plus 10 45 plus 3 46 47 48 minutes already has been passed. Okay, already has been passed 45 minutes out of 90 minutes. That means half of the time has been passed. অর্ধেক সময় ওদের হাত থেকে চলে গেছে, এখন ওদের একটু বোর লাগবে আবার। সো হোয়াট উইল দে ডু? দে উইল গো ফর অ্যানাদার 5 মিনিটস ব্রেক। তারপর আবার 5 মিনিটের ব্রেক নেবে। এই ব্রেকটা কিসের জন্য? এই ব্রেকটা হচ্ছে মেবি ওরা টয়লেটে যেতে পারে, মেবি আবার একটু জল লাগলে জল খেতে পারে, এটা ওরা করতে পারবে। তো এরপরে কি হচ্ছে কি, এখন পর্যন্ত আমরা কতটুকু সময় নিলাম? 10 plus 20 30 plus 5 35 36 37 38 39 40 41 42 43. Okay, 44 45 46 47 48. Up to this much they have taken 48 minute time. 48 minutes already হয়ে গেছে। তাহলে আর কতটুকু বাকি রয়েছে? ধরুন 90 থেকে 48 মিনিটস আমরা যদি মাইনাস করি, তাহলে হচ্ছে কি 10 minus 8 equals to 2. It will be 8 minus 4 equals to 4. That means 42 minutes left. 42 minutes left. Now they need to start the word problems. ঠিক আছে, ওয়ার্ড প্রবলেম শুরু করতে হবে এবার ওয়ার্ড প্রবলেমস কটা আছে? 2 into 5 equals to 10. কত আছে? 2 into 5 equals to 10. 10 মার্কসের ওয়ার্ড প্রবলেম আছে, দুটো দেওয়া হবে, প্রত্যেকটাতে 5 5 করে দেওয়া হবে। এবার দুটো এডিশন থেকেও আসতে পারে, দুটো সাবট্রাকশন থেকেও আসতে পারে, সাবট্রাকশন এডিশন মিলেও আসতে পারে, we can know. But yes, the possibility is there that from subtraction one will come and from addition one will come.
So what we need to do in case of word problems, each word problems they can finish within 10 minutes. Within 10 minutes, শুধুমাত্র 10 মিনিটের মধ্যে ওরা ওদের ওয়ার্ড প্রবলেম গুলো শেষ করতে পারবে। সে তারা যতই average student হোক, maybe the students are not in the level of excellence, but they can finish it. If they are in a good position, they are in average position, they can also do the word problems within 10 minutes. So if we consider each question they will complete in 10 minutes, that number 1 question will complete in 10 minutes and the number 2 again 10 minutes, they needs only 20 minutes time. 20 মিনিটের বেশি 1 মিনিট ওদের লাগবে না। তাহলে কত হচ্ছে? আচ্ছা, তবু আমি ধরলাম আরো 5 মিনিট এক্সটেন্ড করছি, পরে কত হলো? আরো 25 মিনিটস হলো। এবার 42 মিনিটস বাকি ছিল, এবার 42 মিনিটস থেকে আরো 25 মিনিটস মাইনাস করলাম। ঠিক আছে, 42 মিনিটস থেকে আরো 25 মিনিটস মাইনাস করলে কত হচ্ছে? এখানে হবে 7, এটা হয়ে যাবে 3 - 2 17। আরো মোর 17 মিনিটস লেফট ফর চেকিং। এবার এই 17 মিনিটস এর মধ্যে থেকে আবার ওরা রেস্ট নেবে, আবার ওদের ব্রেক দিতে হবে। কতক্ষণ ব্রেক নেবে ওরা? अगेन 5 মিনিট ব্রেক। Now how much time left? 12 minutes. Okay, the first thing is that in 5 minutes break what they need to do, 5 মিনিট ব্রেকের মধ্যে ওরা জাস্ট রেস্ট করবে। রেস্ট করে জাস্ট ভাববে যে আমি কোথায় শুরু থেকে কোথায় কোথায় ভুল করতে পেরেছি। I know this thing is a little bit tough for us and tough for the students also. We are expecting that they will check the answer, but maximum of students are not checking the answer. If they check the answer properly, then no mistakes will be there. Okay, so 5 minutes break they can take, and after that 12 minutes remains. In this 12 minutes they can again check the answers of all the questions. They can check if they attempted all the questions or not. They can check, and after 12 minutes they will submit the answer paper. So with this process we can improve the marks of our students up to a particular level. Okay, up to a particular level. And with this practice, if they can minimize their time, that means in case of fill in the blanks, from 10 minutes it will be decreased into 5 minutes. যদি এটা 5 মিনিটে হয়ে যায়, ঠিক আছে, তারপর এই জিনিসটা 20 মিনিটসে আছে সেটা যদি 15 মিনিটসে হয়ে যায় বা 10 মিনিটসে হয়ে যায়, এখানে কি হচ্ছে 5 মিনিটস বাঁচলো, এখানেও কি হচ্ছে 5 মিনিটস বাঁচলো, এখানে আরো কত বাড়লো? 10 মিনিটস বাড়লো। এই 10 মিনিটস গুলো কি এখানে আবার অ্যাড হয়ে যাবে, 5 মিনিটস। তো ওদের লাস্টে এখানে যেটা আমি বলেছি 17 মিনিটস, এটা আপ টু 30 মিনিটস অবধি যেতে পারে। দ্যাট মিন্স দে উইল গেট 30 মিনিটস। That means within 1 hour they can finish the 40 marks exam. 1 ঘন্টার মধ্যে ওরা 40 মার্কস এর এক্সাম কমপ্লিট করে ফেলতে পারবে যদি ওরা এই যে সময়টা আছে যে 10 মিনিট, এই যে আছে 20 মিনিট, এগুলোকে ডিক্রিজ করতে পারে। জানি এখানে 10 মিনিট, no need to take 10 minutes, only within 5 minutes they can answer. Okay, only within 5 minutes. It will be better if they subtract, if they reduced the timing from here and they can add in case of subtraction. Subtraction এর মধ্যে আরো 5 মিনিটস যোগ করে এটাকে 15 মিনিটস করুক, আরো 5 মিনিটস এনে এখানে ওয়ার্ড প্রবলেমস এ যোগ করুক, উইদিন 30 মিনিটস করুক ওয়ার্ড প্রবলেম, তারপরেও কোনো সমস্যা হবে না, বিকজ দে আর গেটিং দ্য টাইম ফর ব্রেক, দে আর গেটিং দ্য টাইম ফর each and every question. So make them practice this with the help of this mark distribution, and soon we will start self-assessment where the student need to give the exam from their home, and the parent, you the parent will check their copies, and you the parent will make them understand how to attempt the exam properly. Okay, I am expecting that after this process, if we can take online test, or if we can't take any kind of online test, then also in case of our next exams, that means half yearly periodic test 2, the number of the students will be increased. If you follow this, it will increase.
It may take time, it may take 1 year, it may take 6 months, but it will definitely increase, because we have, in fact I have tried this in my class 2 or class 3 standards. I have tried this with help of my parents. আমি আমার বাবা মার হেল্প নিয়ে সেম জিনিসটাকে, সেম প্রসেসটাকেই করেছি, এবং আমি তখন খুব ভালো রেজাল্ট করতে পেরেছি। and you people and you students will definitely achieve the good marks. Out of 40 you can grab easily 35 to 40 marks. If you are not up to the mark student also, you are not excellent student also, you can achieve 35 marks with the help of this pattern, with the help of practicing all the things, all the fill in the blanks, all the things. Okay, so practice more and more, and start practice with the help of these questions. And parents, make questions by yourself. Okay, sample questions will be given by your teacher. I will provide sample question. You can go through sample question, you give exam at your home and practice it more and more, and at the last you will be succeeded. তোমরা সবাই খুব ভালো রেজাল্ট করবে, আমি এই এক্সপেক্ট করছি। আমাদের পিরিয়ডিক টেস্টের সিলেবাস এর মধ্যে কমপ্লিট হয়ে গেছে, সো তোমরা এই প্র্যাকটিসটা করা তাড়াতাড়ি শুরু করো। সো দ্যাটস অল ফর টুডে। জয় গুরুদেব।